Mani sauc Inga Spriņģe. Es esmu žurnāliste. Es runāju ar jums latviski. Es esmu latviete. Latvia always historically has been in the middle. Most of our time we've been under someone. We are still a very young state. There is part of society who has this feeling that we are trapped between Russia and between European Union, that we still are not like rulers in our own country. When we got independence, and there was a question what we are going to do with these many Russian speakers who have and had arrived during Soviet Union time. There are still part of population who consider Russians as occupants because you came as occupants here and you are still here. Что взяла? Телефон, часы. А маленькую хорошо. Но посмотри, ветер северный. Видишь? Так что холодно будет. А, сегодня ты не видела интервью, когда давали про эти самые на пост премьера? Те партии, которые маленькие или которые большие? Там будут общие дебаты по этим. Ну ладно, да? Да. Тебе представляли? Да, действительно, я симпатизирую согласию. Ну все, ну давай, пока. 37,5 примерно. Много уже. Ой, соли нету. Я говорю, сбегай. Хорошо, пошел. Я 3 раза по этому магазину прошел, пока я нашел эту соль. Вот так иногда бывает. А в старые времена приходишь к продавцу, мне соль, хлебушка, того, сего и все. Es atgriezos vasarā 91. gadā, piedzīvoju puču. Un kopš tā laika es esmu runājis tikai latviski ar krieviem Latvijā. Un man nekas slikts nav noticis. Tad kāpēc jūs to nedariet? Izrādās, ka Krievi prot latviski, bet nē, mēs turamies pie Padomju Savienības iedzītā mazvērtības kompleksa, ka jārunā ir
Krievis tikai Krievijā. Vai mēs viņus atbalstīsim saskaņu, vai mēs viņus neatbalstīsim saskaņu, kas ir par latviešu valodu. Vienreiz jau jūs gribējāt ieviest krievu valodu kā otru oficiālo valodu. Āža kāja. Ko? Es balsoju pret, jūs balsojat par. It's for the people. It's a way with the power of the state to get Latvians to overcome this inferiority complex. Lūdzu, cienītais, lūdzu vienotību, jaunā vienotība. Es esmu 7. lapas pusē. 7. lapa. Jūs paskatīt šo reklāmu. Jā, jums tā avīzīte arī bija, jā. Nu, turaties, ne, lai latviska Latvija runājam. Paskatāties, cik tā man latviešu valodā izstāv. Jā. The Soviet occupation, 50 years, you think we don't know the mentality, nothing has changed in Russia. Gee whiz, what Russia stole the American elections, don't you know that everybody in Latvia the next day knew it? Because we know the Russians. But they've been doing that to us since 91. That's why I'm running again. I got children and grandchildren here. I want Latvia to be free. I don't want Latvia to slip back into the Russian orbit. My name is Vyacheslav Dombrovsky, and I stand for political party Harmony. My plan is to win, form the government, and break the nearly 30-year-long ethnic gridlock on Latvian politics. Initially, Harmony was created as a party whose major aim was to protect the rights of the Russian ethnic minority. There is an unwritten rule in Latvian politics that was never broken for the 30 years, is that the Harmony can never be allowed to get into the government. In Latvia, for ages, we have had Latvian parties and Russian parties. And Harmony is the biggest party. In parliament, they always get the majority of seats, but they always stay in opposition and they've never been in government. When you exclude consistently the largest political party, that kills the spirit of this country. A house divided will fall. Вячеслав премьер. Вячеслав, держитесь, выиграем. Главное, чтобы люди пришли, проголосовали, чтобы никто дома не остался. Мне на самом деле понравилось, когда вас спросили, на кого равняться, да, и сзади мы сидели за ЗС, и они такие: Россия, Россия, Кремль, ну типа что сейчас ответят, да. With Harmony, it's a bit tricky, like to have this term pro-Russian and pro-Kremlin. When we talk about Harmony, I would say that they are pro-Russian, but they are not pro-Kremlin. Pagatnē, un pagatnē arī vajadzētu palikt pagatnē. Unfortunately, the Latvian society has not yet passed this elementary ethnic divide. В данный момент, смотри, Twitter не будет положительно отзываться ни о чем. Bottom line, the exclusion of Harmony has a price for the governance of this country. Мы очень хорошо жили, что везде люди живут, как говорится, да, кажется, сейчас со стороны страшно, когда заезжаешь, особенно первый раз. То же самое мясо ели, не так же, как все сельчане, а как городчане. Обыкновенные люди, которые работали на заводе. Завод закрылся, и люди разъехались. И на этом заводе я работала с 1971 года, августа месяца, по 1900.
Ой, это было время, это было очень счастливо. В принципе, после закрытия завода я ни одного дня по профессии не работала. Тут был главный инженер, тут секретариат, тут кабинет директора, тут реализация, тут там 6-й проем. Вот мой кабинет был. Тем более мне, если я только сразу после учебы и вся сознательная жизнь моя прошла тут. Так что это на самом деле, когда в эту сторону смотрели, плакать хотелось. Невозможно, я думаю, как так? Russian speakers who have born in Latvia, I have impression that they consider themselves as Latvians. Meantime, I also can see that these people feel frustrated and entrapped because Latvians in Latvia don't accept them as a part of Latvia, at least on political level. One of them, like really openly pro-Kremlin, Latvia's Russian unions, they are also using this rhetorics by saying, you see what kind of fascists are Latvians, and we are gonna fight. От партии Согласия мы отличаемся активностью. Если партия Согласия занялась вопросами образования на русском языке только перед выборами, то мы занимаемся этим вопросом постоянно. Мы выводим, если партия Согласия говорит о том, что она войдет в правительство, что является неправдой, она обман и со стороны самой партии Согласия. So recently we did this investigation where we proved that in Baltics based 3 websites called Balt News, that they actually are not independent as they were telling they are. We were able to see how the sausage is made. Сань, откликнись, плиз. Алексань, найдись, плиз. Тут. Сань, привет. Есть обязон. Каждый день отрабатывать 3 темы из 5 предложенных. Понятно. On daily basis they were receiving orders from Moscow, from Russia сегодня, what they should write about. У нас есть задача размещения 5 опросов по Европе, сделанных европейской компанией по заказу флагмана. Размещать надо в день по материалу. The topics sent from Moscow included the tensions in the United States, anti-European Union articles and anti-immigration pieces. As the time passed, the daily list would arrive with an additional instruction. Обязательно. Mandatory. It happened for several years, and we were also able to identify how much money they were paid for it. Like in Estonia, this website received around 11,000 euros per month. I think the current situation before elections, it's like a gift for Russia, because split, radicalized, weak society, it's easier to manipulate. Moscow has always supported harmony. It has invited former politicians of harmony to sit next to Mr. Putin. And the digital age is actually frightening. It brings a lot of benefits to us, you know, but it's frightening how you can post fake news, manipulate completely a different picture of what is reality. My father made one for me, I made for my son in Sweden, and now I make these bows for my grandchildren. I'm in the elf army, and elves have bows, and with these bows we keep the Russian trolls, the bad guys, the bad Russians, not the good Russians, away from Latvia. Up, papa! Here we go, 28 pounds.
It goes over the treetops. Of course, this is all my own little corner of the world. My children will inherit it from generation to generation. And the longer I am here, the longer I'm working here, the better I understand what it meant for the majority of Latvians to grow up on the land and to survive. At this age, and my colleagues will never form the present-day Harmony Party or coalition. Never, ever. That's it. Они уроженцы этой волости Лауцевской, и папа, и мама. Но вот здесь, на этой фотографии, вся наша семья, большая семья Матуль. Папа и мама похоронены. Уже больше 10 лет, как они здесь, в Лауцесе, это Даугавпилская волость. Я ни в коем случае не считаю себя ущемленным. Почему? Потому что я рожден здесь, в Латвии, всю жизнь свою вот сознательную прожил здесь, в Латвии. Но так получилось, что в семье мы разговариваем по-русски. Almost all my life, almost 40 years. I need an exact quote. It sounds ambiguous. Could you please state, was there Soviet occupation of Latvia? There was also a Soviet occupation, but there are no occupants of Latvia at this very moment. The whole objective of this discussion about the occupation is to put a part of population, to attach to them, they classify them as occupants, and by that to justify some sort of sanctions, revenge, retribution against these people, to justify that they should be some sort of citizens of the second class, right? This we shall not accept, right? So was there an occupation of Latvia by the Soviet Union? There are no occupants in Latvia. Was the there historical fact we shall not dispute. There was an occupation, there are no occupants. What? I just told you. So was there an occupation I of just Latvia? told you that there was an occupation. There were many occupations, but there are no occupants. So there is no occupation? That's what you're saying? There was no I thought everybody heard me very clearly, maybe no, except I didn't the gentleman. hear. So there was an occupation of Latvia by the Soviet Union? Yeah. Nav ieslēgta? Ļaunis, man nav ieslēgta auss. Jā. Šodien atlikušas tikai 4 dienas. Jau sestdien ar savām balsīm lemsim, kam uzticēt vadību. Ты все знаешь. Вот сейчас никого не слушаешь. Ты просто молодец. Но это твоя фишка, 51%. Там никто не нужен, коалиция, мы сами справимся. Ты можешь. Давай. Tā skatu bija no katra šova, es neskatos tā šova, viņi teica kaut kāds X-faktu, nu, tur droši vien viss kādā. Vai tā kā lauka sāka kaut kādas, es te nejauši uzliecu, kaut kādas lielākas sviestas, es nevar iedomāties, ko var skatītājiem iebarot. Nu, ja tas ir, tā sakot, opijas tautai. Every television has their own idea of what they want. So these guys seem to be interested in the show kind of aspect. They want us to walk on stage, and whether it's conducive to political debate, we don't know. Līdz Saeimas vēlēšanām atlikušas tikai 4 dienas. Jau sestdien ar savām balsīm lemsim, kam uzticēt vadīt mūsu valsts. Latviešu sabiedrība ir pietiekami, latviešu vēlētājs ir apmūlis pirms šiem vēlēšanām partijas. Gatavi strādāt ar saskaņu un pildīt viņas programmu Rīgu padarīt par Singapūru. Jā vai nē?
Latvijas reģiona apvienība veidos Latvijas nacionālajās interesēs balstīt valdību bez saskaņas un Krievijas savienības. Par to runājis un arī Zīles kungi informējis, ar saskaņu mēs valdībā neiesim. Galvenā vienotība neveidos valdību kopā ar saskaņu. Paldies. Dombrovskis. Saskaņa ne pret vienu nevelk sarkanu līniju. Un kāpēc tas notiek, Kariņekungs? Kādas vispār citas izredzes tādai partijai, kā, teiksim, jūsu, būtu vispār pārstāvēt koalīcijā, ja ne tikai neizslēdzot Latvijas lielāku partiju? Tas taču ir vienkārši biznes. Izslēdzot saskaņu, var nodrošināt sev, гарантēt вето коалиции. Были времена, когда у нас была в советской Латвии одна партия. Я даже записал, думаю, ну чтоб самому. Партия действия, прогрессивная, латвийская центристская партия, объединение там христианских демократов еще от сердца Латвии, объединение регионов, объединение за альтернативу. За какую альтернативу? Ну, какая? За какую? Какие это партии? Успокойся. Да ну. Нервничай. Уже пар пойдет, честно. If you will go and talk in society with people, there is no problem for Latvians and Russians living together. The problem is on political level, and this is how politicians on each elections are using this issue. It's more easier to talk in everything bad what's happening Latvia's Russians than talk, for example, about problems in healthcare system or education or like in tax system. Mēs neusticamies saskaņai. Mūsu partijai nav ne mazāko kaut kādu diskriminējošu domu par cilvēkiem, kas ir krievvalodīgie. И, конечно же, огромное спасибо всем нашим избирателям, всем тем, которым верят в то, что в стране, несмотря на все красные линии, все-таки... All they have to do on the election is to take out the ethnic card, say all the Russians are coming. As long as the harmony is excluded, then they have a monopoly on power, because then there is only one possible ruling coalition. On like daily level, there is no problem between Latvians and Russians. Un te tās dažas partijas, kas arī ir pa 7. Man ir par 7. Šitās nevar tā. Visi nē, tās atstāju šitā. Es uzlatu lapu virsū, cik es ir. Jā, labi. Es varu tieši tajā. Šitam ir jā? Un šitam ir. Saskaņa bija, ir un būs Latvijas lielākā un nozīmīgākā politiska partija. Saskaņas valsti nav ne reālas ekonomikas attīstības. Cilvēki redzēs, ka bez saskaņas valstī arī nebūs stabilitātes. Bet man ir milzīgs gods, ja būt kopā ar jums, strādāt kopā ar jums. Демократия. А что такое демократия? А? Вот так. Дословно власть народа. А я думаю, что это не только власть народа. Как коалиция, партия решила, то есть как палец был показан, так или вот так.
так и проголосовали. А посредник действует, извини, не по указке народа, а по указанию пальца. Какая демократия?